Stories on the news tonight. Commissioner for Education cautions public secondary schools across the state against incidences of fire disaster. Wanuri Peace Cup football tournament ends in favor of FC Best in Konduga local government. Also on the news tonight, correspondent examines the business of generator repairs in the face of continued outage. We're glad you've joined NTA Maiduguri News. At 7, we're reaching you live from our studio this Monday, the 24th of May, 2021, which is also the 12th of Shawwal, 1442 after Hijrah. My name is Abubakar Mohammed Musa. Let's now begin the news in details. President Muhammadu Buhari has authorized that national flag in all public buildings, facilities, and official residences be flown at half-mast with effect from today, Monday, 24th to Wednesday, 26th of May, 2021. A statement signed by the Secretary of the Federation, Boss Mustafa, indicates that the approval is to honor the memory and services of late Chief of Army Staff, Lieutenant General Ibrahim Attahiru, 10 senior military and service members who lost their lives in the plane crash last Friday. The statement further says the President had also approved a work-free day for members of the Armed Forces of Nigeria today, Monday. And in other news, Borno State Commissioner for Education, Bello Ayuba, has warned management of public secondary schools, especially boarding institutions, to always take precautionary measures against incidences of fire disaster. The commissioner handed down the warning while inspecting a hostel undergoing renovation at Government Girls Secondary School, Maiduguri, which was destroyed by fire recently. Here are more details of the story. Inspecting the hostel at Government Girls Secondary School, Maiduguri, Commissioner for Education, Bello Ayuba, said although mistakes are bound to happen naturally, the ministry will not continue to squander resources unnecessarily and therefore warned principals of government-owned institutions to guard against nonchalant behavior. He explained that Governor Babagana Umar Zulum had released funds for the complete renovation of the burnt hostel and implored boarding students generally to be extra careful while handling fire, especially when dealing with combustible materials. We have directed all principals not to allow any student to cook in the hostels. Feeding, proper feeding is going on in all our boarding schools. There's no any case of improper feeding. The Commissioner for Education was also at the kitchen of the school, where he assessed the quality as well as quantity of meals being served to students. Bello Ayuba then proceeded to Women Day Secondary School, Maiduguri, to inspect newly constructed examination hall and a kitchen preparatory to inauguration by Governor Babagana Umar Zulum soon. Out of magnanimity of His Excellency, he directed that the women should be given 1 meal per day, and is the main reason why we had to construct a befitting kitchen for the school. And it was also completed ever since. It's ready for commissioning. In all the schools visited, the Education Commissioner had interacted with the students, where he charged them to put in their best and reaffirmed the commitment of government in repositioning the education sector. In Maiduguri, Abubakar Mohammed Musa, NTA News. Now, the use of generator has now become a necessity, considering the power outage being experienced in Maiduguri metropolis and its environs for almost 4 months. It is in view of this that repairs of generator is now becoming a booming business. In this special report, Bata Lovet Usman takes a look at the business in the face of power outage. Since the power outage earlier this year, the use of generators has become very common and necessary among residents of Maiduguri, as a lot of houses and shops run their businesses with the use of generators. Some generator mechanics explained the lack of electricity is to their advantage, as a lot of people use generators now, and that business is booming, adding that there is much work, unlike when electricity was available. Gaskiya da yanzu da daɗin daban ne, yanzu gaskiya alhamdulillah muna samun aiki. Yara sun kai guda 5. Ba mu bambanta charges ba. Dan tega wannan muna service din shi 300 naira ne.
ya ƙara tsada da kuma shi generator din. Lokacin da akwai wuta mutum da kamar aiki zai baka abu mai kyau, yanzu yana ganin ana aiki da yawa ba zai iya daukan hakin kai baka abu mai kyau ba. Mu dai muna roƙon gwamnati ta taimaka, Allah kuma ya kawo mana sauƙin abubuwa da yake faruwa a samu wuta a gari. Residents of Maiduguri Metropolis have made a passionate appeal to governments to fix back the light as the outage is subjecting them to untold hardship. Bai dace ba a ce har mu kai wata uku a cikin Maiduguri ba mu da wuta. Kaga ya wajabta akan gwamnati ta san kowane irin technology za ta yi developing cewa na an daina tamfarin da waɗannan abubuwan. Muna shan wahala. In fact, akwai masu ci da wuta, akwai waɗanda suke aiki irin grinding machine this and that. To gaskiya we appeal to government su yi wani abu Borno State. It is hoped that electricity will be restored in no distant time so that people have ease in their means of livelihood. In Maiduguri, Batalobet Usman, NTA News. You're on to NTA Maiduguri News at 7. Let us at this point take a break. We have more stories for you in the second segment. Ɗauka hoto ka nuna asuwa zai zo. Yau dai ga Balarabe. Balarabe! Ga wannan abin. Balarabe! Menene? Video ne ai, na video. Na washe video ne. Ya samu kyautar garabasar global rakete. Sai ko ya fara amfani da social media da bai san kansa ba cikin farin ciki. Browsing yake yana ta tattauna da jama'a, yana saka hotunan kayayyakinsa na kasuwanci gatsau. Ya tafka kuskure don ko ya saka hoton matarsa haɗe da kayayyakinsa na kasuwanci yana tallata a social media. Na too much Berekete kosa. Berekete, samu kyautar naira 600 na lokacin kira tare da garabasan kashi 700 akan duk caji da kuma har kashi 100 na duk tsarin data da kake akai. Thanks for rejoining us and moving on now. Chairman, Borno State Civil Service Commission, Dr. Bula Momali Gubio, says the commission is not aware of any recruitment of workers into the Borno State Civil Service as being circulated in the social media. A statement signed by the commission's chairman, Dr. Bula Momali Gubio, indicates that the perpetrators of this criminal attempt want to dupe innocent applicants, hence the need for the public to disregard the advert. The Civil Service Commission is therefore calling on the public to report any attempt to defraud them by these perpetrators to the appropriate authorities. Chairmanship aspirant for the National Youth Council of Nigeria, Borno State Chapter, Tijani Abubakar Tijani, has reacted to allegation made against him that he is being sponsored by his parents. The NYCN Borno aspirant had, in a briefing, described the claims made on the council's social media handle as untrue. Iyamaji will now tell us more. The National Youth Council of Nigeria Borno State Chapter has set tomorrow as date to elect new leaders to run its affairs, hence the campaign by aspirants for various positions. One of the chairmanship aspirants, Tijani Abubakar Tijani, had expressed concern over claims by certain members of the National Youth Council of Nigeria who used the council's platform to raise allegations against him. The right to my contest for a public office in any political party, association, or organization as a Nigerian citizen demands no further constitution is very clear. According to the aspirant, he deserves the right to contest for the public office, having met the rules and regulations guiding the elections. He says support for his aspiration hasn't anything to do with the exercise, as he has the right to seek for support anywhere it can be obtained. The governor has always been a man of his words, without ever being taken position or side in any developmental movement in our dear states. Tijani Abubakar challenged the persons behind the allegations to come out to prove the posting, as he will not deter in his struggle to emancipate Nigerian youth from the challenges affecting them. In Maiduguri, I am Iyamaji, NTA News. Engineer Mohammed Kabir Wanuri Peace Cup tournament has ended in Konduga, with top government officials and stakeholders of the area being awarded with Award of Excellence for their selfless service to humanity and the state in general.
Here again is Iyamaji with more details of this story. The football tournament was organized to enhance sportsmanship and develop unity, as well as mutual coexistence among youth of Kondaga. Engineer Mohamed Kabiru Wanori Peace Cup final match between FC Base and FC PK ended 2-0 against FC Base. The players who exhibited talent played to the best of their abilities in order to claim the trophy. The massive turnout of the youth at the tournament clearly demonstrates that Borno youth are healing their trauma through supporting activities. Organizers of the tournament, Commissioner Ministry of Intergovernmental Affairs and Special Duties, Engineer Mohamed Kabir Wanoi, who accompanied by the chairman, Kondaga Local Government, Abba Saje Mahamanur, Commissioners, Youth and Sport, Sain Nabuba, Poverty Alleviation, Nukulak, and that of Religious Affairs, Abacha Umar, among other dignitaries, attended the final match. Presenting the trophy to the victorious team, Comrade Sain Nabuba enjoyed other commissioners to replicate the same gesture in their respective local government areas and appreciated effort of Engineer Mohamed Kabir Wanoi, always being there for his people, then presented the sum of 100,000 naira to the winner, while the second position got 70,000 naira. After the tournament, the youth seized the opportunity to award some personalities with award of excellence for their selfless service to the humanity. Those awarded include State APC Chairman Ali Bukar Dalori, Comrade Sain Nabuba, Nuhu Clark and Abacha Umar Ngala. Others are Modu Bukar, Engineer Sadu Auno, Abba Saje Mahamunur, Abakar Tijani, as well as Engineer Mohamed Kabir Wanori, among others. In Maiduguri, I am Iyamaji, NTA News. That concludes the news this Monday evening. And just before we leave you, do remember that you can watch our news and other programs by subscribing to NTA Maiduguri Channel 10. Up ahead are the translated versions with Babaka Kakari and Hawa Bashir. I am Abubakar Muhammad Musa. Commissioner do lamara ilmu da she maranta do badiyar men funne do gwamnati dira bozuna sande tajirwa konero sande anambari gulzawono gaska do gorom wanori pise de suro kondo island tidina suro le island tamotuna kurade ma hawurmande yarwa dirim kullen dirizi wuzuna amma do generator soda sa sen masodo sande yarwa lan konno bade saka kaladin bayin nasarna. Assalamu alaikum harami sonda dubdondo uso tusuro kurunda kanadi pato television NTA yarwa pato elorni mina karam ka hukunta pindin luko dion kuntaw do me sa dun indin pindin luko tilon kurade ma shido kalkalzana ka hukunta men luko indin kuntaw do shawalle sa dun yar dion fidion luko indin hawar karata ma baka kyare kura larde Nigeria ya Muhammadu Buhari she wada china alamado e Nigeria ya samma so sande are tare tare saudu ade sawo zo da imli tilin na de kuru ka hukunta findi luko dion suron da yana ma'ada she kuru cida baro kamzu gozana hata har ka hukunta findi luko ara kano sana drone ka garo ya tamshi gwamnati kare da su lardi eskolin boss Mustafa Paiwon adama ada kan dodo kaza da lado askaraga dia bazana ma Major General Atairu Hud Ibrahim Atairu da askaraga de miyoda anuskonza furtana ma tajirwa do mara sai melan sakuruna maduro admada chadono sandiya karlam tudu sandiro mburo wollono ade saka kuru yima adama ada cida baro amari da gwamnati da Kano. Commissioner do lamara maranta ya au ilmu ya lezana ma kaza dala au kashano tana ma bello ayubaye maranta do badiyar men funne na mada sandiya bozuna sandiya tajirwa konnero lala gulzawono adama ade sade katafa goza adama ade commissioner de bayan gono au bari to adama ada bayan gono sado e maranta do badiyar men funne gwamnati ma de maranta de kishana ya ma gommen gel secondary school yar waide maranta zalan nan za bunne kanne warzana gwamnati wutana sashi na bayan gono
abakar momen musa ndiro hawda sunna den she da rezidri na doy bunne ma hosele no tana ma drizu wuzna e commissioner bello ayuba e wono shi adama ada tajirwa adama ada wa zina notu balan amma na rumpu ne da anan bari gulza wono kaza da la maranta e dero bari tana kuro adema amma do sandiro chisen masama so hangal lagnaza na sha maranta din konno so putu ro wolti wono adi sekta da so doro ci sa putu de nado wala konno so da sandiya wuta wono commissioner de wolti sandiya bozana adama suka gwamnati de sandiro hata kan buda kan dero bueno wono kuro kuma na do so tuluna ma ade maranta de bunne na da sasasen ma ade gwamna kare borno shel me bana umar jirma amere adama da cillamar adama da sadu wono ko da de ma ade suka na do buri de tay so da sidna wono commissioner de wolti tada da kurga de gabsana bozana nyanza fe tafere ko bayan zana gwamnati de kasa da zudo lamara nyama do ilmu da kambatu ya da kalalan jamara manga woru yer wadirin mkilere ngawo do e konno anusko konno do e lantarki e baro walzana sandiro mburo wollo no engine do e konno kun joy ma generator lan fayda tan no walzana sai yer wadirin mkilere ade jamara mangu wo so kan taw ya ka cipo shi a cike au kan taw dio cipo shi a cike konno ar mada bado wakin de diri suna da amma do e generator so sasen ma da sandi sursuri shana kuma so na kashara wono wakin de diri suna bayan jiladen yer wada konno ba de suka jamara ma so sandiro mburo wollo no engine za so da goda sada na sandi na do e generator ya sai amso de sa sen no kuro amma do isa adma da sare din de lamon za so kasun za so da kambati na no so ne kala ga waru yar wadirin kulli de sande gwamnati ron goro tana gwamnati de mashol de soron wuzen ma ada sande asumna mai wuzu sande ro konno adma to suduro kaza da lado ci dawo kare de borno dr bula mali gubiyo wono fane la mana ji janan kurnume jamara maso itar zana ci da ramza so da je tautawe ladin ci da gozen ma adam mana arin ji janan kurnume su bayantuna ka kare do muko dr bula mali gubiyo kaza da la ci dawo ran su dulina de she jama so do bari tuna amla sande sursuri shana jamara maso da harib tunan karo adama da chado wono kuruso ne kal jamara maso da bodana hangal za gana za kamdo lamar adama da sidin so nda sha amran zili fo roshita sadro kaza da ladoye karab kado ce tubulin mai malar da Najeriya da lami kare Allah din kado kuris chairman ne Majid Matijani Abubakar shi ya zafe ta farko bayan zina amla so fane labare zan shi lamar admanan da ta da shiron ga hukunta da awan tutai sanna ma admada ka to zuna shi admada bayan gono sare wa wuru so da bozu sande lamar admada ji janam kurumero jama so duro wurmazin bayan gatu ya majandero hawara suna din shi kwado kuris admada nim kaza da Majid ma ade shi ya zafe ta farko bayan gono wono committee shi Tijani Abubakar Tijani die wono nya zafe ta farko bayan gono amma do memba lan za so awu lamar admada da tiri shi na admada sanduna kuru shi naptun zu kam do lar Nigeria da shiro sursuri admada cina wono kurare ma walti shi am jamara maso da bo na shiro ga kanta asar lamar shar ma ado da zu wono kuru shi ka adai kawe chado wollo no ma kafa imsub da lamar za admada ita ga sayin gaskado e dekel gorom do e wanori peace cope ma ade bula kondo island dawar zana e kuruga tana e ba dare ram dajin zuro isa hata amdo e kanasar gozana ma ada sande gaska ade ma da gorom da gozana ya maji shi ma ndiro hawar almada sudu shi gasa de kele ade ma ada dawra da daraci tibuli mi kondo ya kala kala fudu na shadaro wono injina kabiru wanori do e gasa gorom ya ade ma ade indicate do e shi FCPK da kuru FC do e best da India fallalan chada ade su India falma balanci zana de kam do e nim do kaza da la isna ma ade shiro awdo ade ruye gorom da sanna to ya ci tibuli min gulzan gudan zan solo lamar da sanna soro lan commissioner kuru alabara su kana da le za dalzana soro commissioner nu kala ka sai na buba beji kuru amma ga de gabsana sama sona da le za dalzana kam do ga sadan kin buru hawl mi resana da dumiya sare shi injiro sana petul da sarina kaza da la alam jami'a APC alibor da rari comrade sai na buba nu kala ka abacha umar gala sama so na lan kuru engineer sado auna amma ga de gabsana sama so le zana tai da za engineer kanuru wa da za sana futu do ga sado ta da ya ci tibuli me almada dawar zakal zina doro an ma da tiram do ala lar ndiro ne le fa na tin le fa ci sai kam kafa fajaraw cikin fassarar labarin za ku ji cewa kwamishinan ilimi ya zaga makarantu sakandare inda ya yi kira kan son su kiyaye daga ibtila'in gobara.
an kammala wasan kofin wanori Piscop a karamar hukumar Kwandiga. Hakanan wakiliyarmu ta haɗa mana bayanai kan ci gaban da masu gyaran janareto suka samu. Masu kallo amincin Allah ya tabbata a garin baki ɗaya daga nan Maiduguri a yau Litinin 12 ga watan Shawwal shekara ta 1442 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 24 ga watan Mayu shekarar nan. Ga fassarar labaran mai karantawa Hauwa Bashir ɗan Kyallori. Shugaba Muhammadu Buhari ya kafa dokar ajiye duk tutar Najeriya zuwa rabi a duk inda take a faɗin ƙasa daga yau Litinin 24 zuwa Laraba 26 ga Mayun shekarar nan. Wannan batun ya fito ne da sa hannun sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha, inda ya bayyana cewa an amince da hakan ne don karrama ayyukan da marigayi shugaban sojoji Lieutenant Janar Ibrahim Attahiru da wasu daga cikin jami'ai guda 10 kan ayyukansu ga al'umma wanda suka rasa rayuwarsu a hatsarin jirgin Juma'ar da ta shuɗe. Kwamishinan Ilimi Bello Ayuba ya yi gargaɗi ga shugabannin makarantar sakandaren gwamnati, musamman ma makarantun kwana, da su rika kula wajen yin ayyukansu don kaucewa matsalar gobara. Ya bayyana hakan ne a sa'ilin da yake duba ɗakunan ɗalibai a makarantar sakandaren 'yan mata wanda gwamnati ke kan gyara, wanda ya haɗu da ibtila'in gobara kwanan nan. Abubakar Muhammad Musa ya bayyana mana cewa kwamishinan a yayin da yake duba gurin ya bayyana cewa akwai kuskuren da ke kasancewa na gaskiya, kana kuma ba za su ci gaba da lamuntar duk wani abin da ya kasance an yi shi bisa ga ganganci ba. Kazalika ya gargaɗi shugabannin kan kulawa. Sa'annan ya kara da cewa gwamna Babagana Umar Zarin ya ba da makudan kuɗaɗe don kammala gyaran ɗakin da wuta ta kona, don haka yana kira a kula wajen yin amfani da kayayyakin gurin ta hanyar kiyayewa. Sannan ya je shi madafa inda ya duba kana ya taba irin ɗanɗanon girkin da ake yi wa ɗaliban. A ƙarshe ya je shi makarantar sakandaren mata inda ya duba sabon wajen yin jarabawa da ake yi da madafa wanda ake shirye-shiryen kaddamar da gurin, wanda gwamna zai yi kwanan nan. Amfani da janareto ko kuma injin wuta a yanzu a garin Maiduguri da kewaye ya zama ruwan dare, kasancewar matsalar rashin wutar lantarkin garin na watanni 4, wanda a yanzu haka wajen gyaran injinan ya zama wajen hada-hadar kasuwanci. Bata Lobet Usman ta duba mana a rahotonta na musamman yadda al'amarin ke wakana. Tun bayan matsalar rashin wutar, yawancin gidaje shaguna na amfani ne da injin. A ta bakin masu janareton sun bayyana cewa wannan yanayin su sun yaba kasancewar yadda kasuwancin su ke bunƙasa sabanin inda da akwai wutar. A ƙarshe mazauna garin Maiduguri sun yi kira ga gwamnati kan kawo ƙarshen rashin wutar lantarki don ko ya sa su a cikin mawuyacin hali. Shugaban hukumar ma'aikata ta jihar Borno Dr. Bulama Maligu Biyo ya bayyana cewa hukumar su bata bayyana daukan ma'aikata a ma'aikatar ta ba, sabanin jita-jita ta yanar gizo. Wannan batun ya fito ne daga bakin shugaban hukumar Dr. Bulama Maligu Biyo, inda ya kara da cewa waɗansu ɓata gari ne kawai suke so su damfari al'umma, don haka a kiyaye, tare da kira ga jama'a da su tabbatar sun kai hukuma irin masu halin nan. Dan takarar neman shugabancin shugaban matasan Najeriya bangaren jihar Borno Tijjani Abubakar Tijjani ya bayyana cewa yada jita-jita da ake yi na cewa iyayensa ne suka dauki nauyinsa ba haka bane, sabanin yadda sashin yada zumunta na yanar gizo na yankin nasu ke yadawa. Iya Maji ta bayyana mana cewa a gobe ne ake sa ran gudanar da zaben sabon shugaban da zai tafiyar da ragamar shugabancin ga 'yan takarar da mukamai daban-daban, inda ɗaya daga cikin ɗan takarar ya bayyana alhininsa a game da jita-jitar da ake a sashi na yanar gizo, inda ya musanta zancen. Kana bayyana cewa ya bi duk wani mataki na dokar tsayawa mukamin, wanda har ta kai shi ga cancanta. Ya kara da cewa ba shi goyon baya ga sauran 'yan takarar ba wani abu bane, domin kuwa yana da damar da zai nemi goyon baya a ko ina kuma ya samu. An kammala wasan da ake yi a Kwandiga na cin kofin lumana na Nori, wanda ya samu halartar kusoshi da masu ruwa da tsaki na gwamnati. Iya Maji ta sake bayyana mana dai a rahoton ta cewa wasu wasan karshe na cin kofin wanda aka kara tsakanin base da FC PK da FC base, inda tallasa FC base da ci biyu. Zakarin 'yan wasan sun nuna kwarewarsu a yayin wasan.
wanda ya shirya taron kwamishinan harkokin gwamnati da muhimman ayyuka injiniya Muhammad Kabiru Wanori, wanda a tare da shi akwai shugaban kwandiga Abba Sajin Muhammadu da kwamishinan jin daɗin matasa Sayin Nabuba da na yaƙi da talauci Nuhu Clark da na addini Abubakar Abacha Umar, inda suka ba wa 'yan wasan kyaututtuka daban-daban. Haka ne kwamar Sayin Nabuba ya yi kira ga sauran kwamishinan da su yi koyi da irin wannan ɗabi'a a yankunan nasu, sannan ya ba wa zakaran wasan kyautar naira 100,000 wanda ya zo na biyu kuma naira 70,000. A ƙarshe bayan kammala wasan, matasan sun karrama wasu daga cikin kusoshin gwamnatin da lambar girmamawa. Masu kallo duka-duka iyakar ƙarshen labaran namu kenan, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu kwana lafiya. Babagana umara zulumi tambo mafahe kumna ne barnoye bai kasa da ye idan sun NTA ne haya NTA zonal network center Maiduguri lunch na professor zulum me gwamna ne zahirori so NTA